Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Genshin Impact. Heute weiter mit der Archonquest, die das letzte Mal viel war. Ja, die war viel. Wir haben richtig viel erfahren über Kusanali, über die Wüste, über König Deshret und vielleicht sogar einen kleinen Hinweis auf dem Ursprung von Sino. Aber jetzt sollen wir uns laut Raman bei den anderen Leuten von der Goldbrigade treffen. Denn wir haben jetzt offensichtlich einen gemeinsamen Feind. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. Follow me. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you! That's right. Oh yeah. General Mahamatra? No, no! Make it quick, please! Swift and painless! Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turned pale like they've seen a ghost! You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders! You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves! No, not Sino! He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy! Start talking. Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it! Well, you better start talking or you'll be sorry! You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Kann ich sie befragen? Be my guest. Die Weißen versuchen, einen neuen Gott zu erschaffen, nicht wahr? Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. Ich wusste es, dass Dottore und Scaramouche zusammenarbeiten. Weil nicht umsonst hätte er einfach das göttliche Auge mitgebracht. Und ich bin mir zu 1000% sicher, dass es das göttliche Auge von A ist. He asked them, do you wish to create a god? This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus Festival Samsara, maximizing the Akasha's output.
With the doctor's help and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. Das klingt fast danach, als ob Dottore auf diesem Weg versucht, Sumeru quasi zu infiltrieren, indem er Scaramouche zum Gott macht. Und damit ist es ja mehr oder minder indirekt das Land der Fatui, beziehungsweise von den beiden. Wenn Scaramouche wirklich der Gott von Sumeru dann wird. Ja, ich glaube, dann haben die halt erfolgreich ihr Gebiet ausgeweitet. Das ist ja auch die Art und Weise von den Fatui, tatsächlich eher die Geschäfte zu machen. Die gehen ja nicht instant in den Krieg, sondern machen das hier irgendwie immer über Tricks oder Heimlichkeiten oder über Abmachungen. Man hat es ja in Neue und in Sumeru, nicht in Sumeru, in Inazuma ja gesehen. Die haben ja andere für sich die Drecksarbeit erledigen lassen oder halt verhandelt. Und das würde halt auch richtig gut zu denen passen, um sich so das Land zu eigen zu machen. It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Alhaitham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. Aber was die Weißen erschaffen, ist nicht die höhere Herrin Ruka Devata, sondern Scaramouche. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Ruka Devata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Ruka Devata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's Gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen. Selbst jetzt weigern sie sich noch, die niedere Herrin Kusanali anzuerkennen. Ich hätte nicht gedacht, dass man auch als Gottheit eine solche Grausamkeit erfahren kann. Ja, schon. Ich meine, keiner der Archons hatte bisher jetzt irgendwie eine rosige Vergangenheit. Nur bei den meisten ist es halt schon Ewigkeiten her. Ich meine, guckt euch Zhongli im Archon-Krieg an oder Venti. Oder jetzt auch, was mit A passiert ist, dass die bis vor kurzem nicht wusste, wie sie als Archon über ihre Leute regieren soll. Und was der richtige Weg ist, um ihr Land in die Zukunft zu führen. Das sind auch nicht leichte Schicksale. Ach, das mit Kusanali ist echt, glaube ich, mit das Heftigste. Sie hat sich quasi für das komplette Land geopfert und ihr wird damit gedankt, dass die Leute ihr göttliches Herz wegnehmen und sie weggesperrt wird in so einem Supercomputer. Und die Leute sie vergessen. Das ist heftig. Alright, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Raman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village.
And these 2 scholars, they're coming too. Noch eine Befragung durch Candace? Sure, as you wish. Gut, dann treffen wir uns im Arodorf wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt bin ich gespannt, weil ich denke nicht, dass Sino die Weißen so glimpflich davonkommen lässt. The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The 2 new scholars are being kept under close supervision, too. Really great work, everyone. The atmosphere is so heavy. So etwas zu erleben macht natürlich traurig. Ja. Die niedere Herrin Kusanali, die allen so viel gegeben und alles geopfert hat, ist für die Akademie nur eine nutzlose Figur, die ins Heiligtum von Suratana verbannt wurde. Und die Leute, die sie beschützte, hätten niemals gedacht, dass es eine so kleine, kindartige Göttin auf der Welt gibt. Say something! Stop spacing out! Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Oh, Paimon's so coming with you! Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? Ich möchte zuerst mit euch teilen, was ich weiß. So you were still withholding some information? Ja, entschuldige, aber ich war mir nicht ich war mir bei etwas nicht sicher. Ich weiß jetzt, dass ihr alle vertrauenswürdige Kameraden seid. Während alle die in Ruhe Snacks, hier Snacks und Tee, ja, Ruhe nachdenken. Paimon, dir scheint nicht zu sehr durch das drückende Thema belastet zu sein und sieht recht entspannt aus. Sino schaut ernst, als hätte er eine Entscheidung getroffen. Seine Suche nach Rechtsschleifen hat der Glaube ihn den ganzen Weg über Antwort. Und Alhaithan zeigt auch die Bereitschaft, zuhören zu wollen. Und dann wurden alle Geschichten erzählt über die Erlebnisse in Sumero, die Erfahrungen, die aufgedeckten Geheimnisse. Alles wird ausführlich offengelegt, mit ihnen all diese Informationen zu teilen. It still feels super surreal to hear you talk about it again. Das sind also unsere Erfahrungen in Sumero. What a whirlwind of a story. I felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there will be more issues to face in the days ahead than I had anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone, are we on the same page? Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Egal wie schwer es noch wird, ich werde mein Bestes geben. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we must have a solid plan. Yep, it'll work out for sure. Uff. Okay, das war soweit das Ende, I guess. Er liest wieder, cool. Alter. Heftig. Also das ist, glaube ich, mit das Größte, was passiert ist in Genjin. Muss ich wirklich sagen. Weil das ist ja jetzt wirklich nicht wie beim Shogun. Da haben wir uns zwar auch gegen die Regierung gestellt, aber anders. Wir wollten ja trotzdem so Hand in Hand mit den Leuten arbeiten. Aber hier geht es jetzt wirklich darum, ein ganzes Regime zu stürzen. Ja, das, was die Weisen ja machen, das geht ja nicht. Also das Land wird da mit Sicherheit von 0 auf 100 umgekrempelt. You must let me know if there's anything I can do to help. Though I cannot leave Aru Village, I can't help but feel stirred when I see the looks in your eyes. I've never felt as roused as this when fighting alone in the past. I suppose this must be the power of camaraderie. Ja, ich denke, das spitzt sich noch zu. Ich glaube, wir sind dann froh über jede Hilfe, die wir kriegen können. Don't rush. This is a big undertaking,
and the planning and preparation for what lies ahead will no doubt take some time. Take it slowly. We need to make sure the plan is as effective as possible. He's starting to read his book again. Hey, are you even listening? Would you like me to lend you something to read? No way! Your books aren't quite to Paimon's tastes. I was joking. I know my books are far too difficult for you, and I have no intention of lending them out. Ugh, you're so annoying! Schön. Ich mag seinen Humor ein bisschen. In the past, I never imagined that even the gods could suffer from hardship. If we can find a way to change all of this, will this nation become a better place? Ich hoff's. Ja, ich glaube, das ist gerade für die Leute, die hier ihr Leben lang ansässig sind, ein sehr beängstigender Gedanke. Also, Alhaitham scheint darüber ja sehr cool zu sein, aber ich glaube, bei Sino ist das halt nochmal was anderes. Er war ja schon immer sehr, sehr rational, aber er hat das ja indirekt, also Sino hat das ja indirekt mit unterstützt. Auch wenn er das so wahrscheinlich nie gewollt hätte. Dann rede ich mal mit euch beiden. Ihr habt bestimmt auch was dazu sagen. Alter Freund, was denkst du? Werden junge Leute unsere Arbeit übernehmen, wenn wir alle schon so alt sind? Dass wir uns an nichts mehr richtig erinnern können? Natürlich, sag so etwas nicht. Unser Dorf ist zwar klein, doch haben wir sehr viele ordentliche junge Leute hier. Sogar Kasims nachlässiger Sohn ist fleißig bei der Arbeit und von den anderen Leuten, die aus der Goldbrigade zurückgekehrt sind, gar nicht erst zu sprechen. Ach, du hast recht, ich rede mal wieder Unsinn. Das Dorf wird sicher noch mehr verlässliche Nachfolger wie Candace hervorbringen. Absolut, wo du gerade von ihr sprichst. Wir haben miterlebt, wie Candace von einem Kind zu einer Frau geworden ist. Erinnerst du dich noch, wie sie als Kind einmal ihr Haus verwechselt hat, weil sie so schlecht gesehen hat? Ja, das sagt mir was. Mein Erinnerungsvermögen ist wirklich besser als meins. Also deins. Ja. Okay, they gone. Okay, und dir The noch. past few days have been some of the most challenging work I've ever taken on. And none of it'll earn me a single mora. I can't believe it. Look on the bright side, Dia. Maybe we'll get a huge reward after this is all over. You've got a point. Hey, what would you do if you woke up tomorrow with more money than you could ever spend? Paimon would buy boatloads of tasty snacks. That's it? And maybe some tasty drinks as well? How adorable. Well, here's to all our indulgent fantasies. If there's a chance they can come true, I'll give it my best shot. And here's hoping that everything we do from now on will change this world for the better. Das hoffe ich auch. Ah, ich kann es kaum erwarten, bis es weitergeht. Aber ich glaube, ich werde dann nochmal Sinos und Tenaris Legendenauftrag spielen. Gerade bei Tenari möchte ich nochmal reingucken. Denn ich denke, bei Sino wird sehr viel noch über das, was wir gesehen haben, geredet. Über seinen Hintergrund. Was ja, wie gesagt, er sah ja genauso aus wie der Priester, beziehungsweise der Priester sah genauso aus wie Sino. Und ich denke, das hat einen Ursprung. Ich glaube, der möchte nur noch nicht drüber reden. Aber vielleicht erfahren wir das im Legendenauftrag. In dem Sinne danke ich euch fürs Zusehen. Danke für alles, was wir jetzt erlebt haben dass ihr da fleißig dabei wart. Bis zum Ende der 3.1 Archonquest. Ich weiß nicht, ob es in der 3.2 weitergeht. Das werden wir sehen. Ich gehe aber davon aus. Die Banner sind ja schon angekündigt. Nein. Und ja, in dem Sinne, etwas kürze Folge, aber ich denke, das ist auch in Ordnung. Und in dem Sinne, bye bye.